ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಈವನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದವರು ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಥೆರಪಿ, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಮಸಾಜ್ ಥೆರಪಿ ಕೂಡ ಅದು ಈ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಚಕರ್ಮ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ನಂತರ ಉಪವಾಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಉಪವಾಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಯೋಗ ಅಂತಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿರಲ್ಲ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಲಿ, ಯೋಗ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆ ಆಗಲಿ, ಸಂಗೀತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಶಿಬಿರದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಲಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಜಲಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಾವು OPD-ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಲಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಫೋರ್ತ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮಡ್ ಥೆರಪಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಸಾಜ್ ಥೆರಪಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ OPD-ಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಲಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ನಾವು ನಾಳೆ ಫುಡ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಂಚ್ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಂಚ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಾವು ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Percentage of the time we spent our life in forests and our body weight was just 45 kg, men, women 40 kg. Our natural work was hunting, running, chasing, eating large amount of meat. The cause of death, number one, was starvation, no food. Because if a big flood comes, you don't have food for 3 months or 4 months.
Like last time when the flood came in Kerala, we were looking into helicopters to drop food. So imagine those time in forest, no food availability. Even the anthropologist scientists has found the dead bodies, the fossils were together in the cave, which indicates they are dying because of starvation, kids and everyone. So then we need a solution. Homo sapiens always find the best solution to overcome the problems. So they found, after almost in different world, different parts, almost 1 lakh year time we occupied entire Africa. 50,000 years back, Homo sapien reached to Australia without ship or without flight and occupied Europe, from Africa to Europe almost 70,000 years back, and India 70,000 years back. Almost 50,000 years back we had some close friends called the Neanderthals, who has bigger body than us, bigger brain than us, but everyone gone, not there. We even have some of the people shows their genetical this one. Have you seen the Australian cricket player Andrew Simons? Big, broad, that type of Neanderthals were there. So they were in Europe largely, but still, then they were dying because of starvation. Then they need a solution for starvation. What did they find out? Agriculture. And that since last 50 to 20,000 years back, it's called civilization, reverse civilization. And that was gone, like almost even now. 70% of the Indian population is still farmers. Okay? But eating habit changed drastically. Okay? And last 350, 400 years, what we see and enjoy is happening. It's called industrialization. So our food habit changed, our lifestyle changed, our body weight changed. 45 kg, just 45 kg to I. Now, if I'm a hunter-gatherer, my average life expectancy is just another 5 years, 38. That's all. But those who survive will survive more. Most of them may die because of infection or starvation before 38. But when you became like agriculturalist, you started living as a group. So starvation reduced. Why? Grains. You started doing agricultural grains, rice, wheat, ragi, roti. Why? Because you can store for longer time, like 3 months, 4 months. But this is the course of lifestyle. But I am not going to talk about this today. We came just 2 lakh years back. We are thinking that we are controlling the world, but actually we are slave of bugs. That's my topic today. Bugs means microorganism. Like when Corona came, most of them are at home, were trapped, right? So the first life in Earth, when it came, first life in Earth. What is the first life living organism? Bacteria. How many years back it came? 350 crores years back. Cyanobacteria came. From then, all this. Humans, 2 lakh years back. Cyanobacteria, 350 years back. Interestingly, how many cells we have in our body? Approximately 10 to the raised up. Almost we have 40 trillion cells in human body. Okay, how many? 40 trillion cells. In our body, we have 60 trillion bacteria. Who is what? Bacteria cell. So we have 40 trillion cells and 60 trillion bacteria in our body. So that's our talk. So importance of this bacteria. Why bacteria has to be there? If there is no bacteria, I could see my great grandfather,
great grandmother, everyone will be there like that. They won't become mud. So your body is decomposed by whom? These microorganisms. Whatever you eat left out will be there here. The earth will be fully dead bodies if there is no bacteria, right? So you imagine the importance of bacteria should be there, right? It's there everywhere, right? Everywhere it is there. Bacteria, you even being a nurse, like in OT also, is there. Everywhere, how much ever clean also, we have microorganisms. And these organisms, 2, 4, 8, 16, multiply maybe 500 generation in one day. If I need to have my next generation, how many years? 30 years, right? So bacteria, 500 generation in one day. We take it to 30 years for next generation. That's the importance of this bacteria. So we have to come back to us. Now generally you know the importance of this bacteria and earth, right? Why it is important to us? That's what I'm going through. So 90% of the in our body, the bacteria, I said 60 trillion, okay? Which means out of 10, 6 is bacteria, 4 is our body. If you weigh all together, it will be 1 kg. The bacteria, less than 1 kg. But our body weight is high, okay? And if we have one genetical material with us, we have in our body 150 genetical materials of bacteria. So 1:150 ratio, and cell 1:1.2. And whatever, if it is 90%, it is from here to here, mouth to anus. This area, you have 55 trillion bacteria. Right? 55 trillion bacteria you have in your gastrointestinal tract. Why? Okay. If you want to live, what do you need? What do you need? I think only water. Is that okay? Yeah, number one is air. You need, that is the number one thing you need to keep your life. Like that even for bacteria, but some bacteria need air, some doesn't need. Aerobic and anaerobic. For an example, in our mouth, just mouth, 700 crores bacteria are there, which are mostly aerobic, air related bacteria, aerobic bacteria. Okay? And second thing what you need to live, food. How much food you need? If I weigh the food, one day how much food do you need? Okay, what do you have normally? For dosa, rice, chapati, all together if you weigh, how much you need? 1 kg? Maybe for you. Okay, almost 1 kg, 600 gram to 1 kg. In that case, how much of food do you need for your life? 70 years or 80 years to live, how much food you need? Maybe the size of this, this much of food. It's estimated 60 tons of food you need. And this food goes through? Right? Yeah. So intestine, GIT, right? How much ton? 60 ton. Okay. Afternoon, what you had? Rice. Okay. There is rice here. I had it. And now it's that advantageous, right? I'll have apple. I had. After that it is advantageous, right? Do you call me apple? No, right? So, as Einstein said, the energy, for energy we eat, right? So, energy has to be, it won't
create new energy, not there, or you can't destroy energy. Okay, one to another form, one form to another form, it will change, right? So from apple to Arun Tejas, fish to Arun Tejas. So your birth weight was 3 kg, 3.5 kg. Now 45, 50, almost all are 45, 50, 60 range, right? How it came? Air, what you ate, right? Converted into your eyes, your brain, your hair, your nails, right? So this is made up of what you ate, right? So that conversion, we have best machineries, best blender, grinder, best enzymes, everything you have fixed. But that's not enough. ಗಮನಿಸಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ, ಸೊಂಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ. For the right leg, catch by the both hands. ಕಾಲು ಸರಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಎಡದ ಕಾಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಂಡಿಗೆ ಮೂಗನ್ನು ತಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಬಗ್ಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಸಾರಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳಲು ಶ್ವಾಸ ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರಾಮವಾಗಿ. ಕಾಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ, ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲು ಚಾಚಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಡದ ಕಾಲು ಮಡಿಚಿ, ಕಾಲನ್ನು ಸರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಲದ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಮಂಡಿಯನ್ನು ಹಣೆಗೆ ತಾಗಿಸುವ ಮೂಗನ್ನು ಮಂಡಿಗೆ ತಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಎಡದ ಕಾಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ತರ ಟೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಎಡದ ಟೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಕಾಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ, ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ತಾ ಕಾಲು ಚಾಚಿ. ಡೈಲಿ ಮಾಡಿ. 100% ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ರೆಮಿಡಿ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ. ಎರಡೂ ಕಾಲು ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಕೈಗಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕೈಯ ಮಣಿಗಂಟು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆರಳು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖದ ಹತ್ರ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. 5 ಸಾರಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ, ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲು ಚಾಚಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಲು ದೂರ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಅಗಾಲಿಡಿ ಕಾಲು 2 ಫೀಟ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬಲದ ಅಂಗೈ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ, ಈಗ ರೈಟ್ ಪಾಮ್ ಆನ್ ಎಡದ ಅಂಗೈ ಚೆಸ್ಟಿನ ಮೇಲೆ, ಎಡ ಬದಿ